Hello again, students of the 10th form. This time we are starting our new module. It's module 7, Let's Have Fun, of our wonderful Spotlight 10 study book. Здравствуйте, уважаемые десятиклассники. Сегодня мы начинаем новый модуль. Это модуль 7, Let's Have Fun, или же Давайте веселиться, нашего замечательного учебника Spotlight 10. And the first chapter to look through is chapter 7a, Reading Skills. And let us proceed with the reading section and exercise 1. Read the title of the article and look at the picture. What do you think square right generation means? Do you think this describes today's teens? Read and check. Нас просят прочитать, собственно, текст, а также посмотреть на картинку. Вводится понятие, термин square right generation, или же квадратноглазое поколение. Как вы считаете, описывает ли этот термин современных подростков? Нас просят прочитать текст и проверить, так ли это. Но давайте сделаем упражнение 1 целиком. Read the first sentence in each paragraph. What is the text about? Listen, read and check. Нас просят прочитать первое предложение каждого параграфа, но я думаю, стоит взять еще и заголовок A Square Right Generation и знак вопроса. То есть, так ли это? Статья пытается ответить на этот вопрос. In the United Kingdom, teenagers watch 2 to 3 hours of TV per day. Video games are played by a third of 13-year-olds every day, and 75% of 5 to 16-year-olds have their own TV. Значит, какая обрисовывается у нас ситуация? В Соединенном Королевстве подростки тратят 2-3 часа в день на просмотр телевизора. Треть 13-летних подростков играет в видеоигры каждый день. И 75% подростков от 5 до 16 лет обладают своим собственным телевизором, то есть он стоит в их комнате. И отвечая на вопросы упражнения 1 про термин «квадратноглазое поколение» и про то, о чем у нас текст, мы можем сказать: I think the term square right generation means teenagers who do nothing else but watch television. Yes, I think it describes today's teens as they watch a lot of television and spend a lot of time using computers. Допустим, вы считаете, что да, этот термин подходит под описание современных подростков, потому что они действительно проводят много времени перед телевизором и перед компьютером. Для того, чтобы ответить на вопрос, о чем у нас будет текст, нам лучше прочитать не первое предложение, а имена и страны, из которых подростки пишут свои сообщения. И у нас есть United Kingdom, Mexico, Japan, India and Russia. And we can conclude that the text is about teenage free-time activities around the world. То есть текст у нас будет о том, как подростки по всему миру проводят свое свободное время. Now let us listen to and read the text. Let's begin. Teens today. A square-eyed generation? In the UK, teenagers watch 2 to 3 hours of TV per day. Video games are played by a third of 13-year-olds every day, and 75% of 5 to 16-year-olds have their own TV. What about teenagers in your country? Are they turning into antisocial, square-eyed couch potatoes? What other forms of entertainment do they enjoy? Let's see what some teens from around the world had to say. I think it's totally unfair to label today's teenagers as the square-eyed generation. Sure, I like to unwind on a Friday night with a good DVD, but one of my favourite things to do is go dancing at the famous London club, Ministry of Sound. You just can't beat the atmosphere when the music's blaring and everybody's dancing. Susie, 18, UK. To be honest, a lot of Mexican teenagers do spend too much time watching TV. Teenage soap operas or telenovelas like Rebelde have become really popular in recent years. The theme tunes in particular are usually really catchy. Members of the cast from these soaps sometimes even go on to record albums and become music stars. Maria, 15, Mexico. I have my own TV in my room, but my favorite thing to do is to go out to karaoke with my friends.
Most Japanese teenagers love karaoke. We rent a special room where we can sing along to all the latest music. It's such a good laugh. Yoko, 17, Japan. Indian TV is okay, but I can take it or leave it. I prefer to go to the cinema to see Bollywood movies made by Indian directors. Bollywood movies are more like musicals, really, with lots of singing, dancing, and quite predictable storylines about things like love and family relationships. The Indian film industry now makes twice as many films as Hollywood, you know. Sanjeet, 16, India. I have to admit that I'm a bit of a video game addict. The graphics are incredible these days. I also like going to malls with my friends. I think it's the best place to see and be seen, not just a place to spend money, as many say. Anya, 18, Russia. So it looks like today's teens are not so square-right, as they seem to be. Кажется, что современные подростки не такие уж и квадратноглазые, какими их иногда считают. То есть их занятия достаточно разнообразные, да, они гармонично сочетаются и с просмотром телевизора, и с видеоиграми, но тем не менее они занимаются и чем-то еще. Так что в основном все в порядке. Exercise 2. Read the teenager's comments in the text on pages 122-123. Who? Нам нужно прочитать высказывания, комментарии подростков в нашем тексте и ответить на вопросы «Кто?» Says they aren't mad about something. Говорит о том, что не сходит почему-то с ума, по какой-то вещи или явлению. И мы видим фразу Indian TV is okay, but I can take it or leave it. Вот это вот I can take it or leave it означает, что я могу как смотреть телевидение, так могу и не смотреть. Я достаточно равнодушен, я не схожу по поводу этого телевидения индийского с ума. So Sanjeet from India will be the best answer. Лучший ответ у нас будет Sanjeet. Who uses a certain form of entertainment as a way to relax? Кто использует определенную форму развлечения как способ расслабиться? Сьюзи из Соединенного Королевства говорит, что, конечно, ей нравится иногда расслабляться в пятницу вечером, рассматривая хороший фильм на DVD. So Susie from the United Kingdom will be the best answer. Будет лучшим ответом. Who enjoys something that many other young people enjoy too? Кому нравится что-то, что нравится также и другим молодым людям. And we can see a phrase that most Japanese teenagers love karaoke. Йоко из Японии говорит, что большинству японских подростков нравится караоке. Соответственно, Йоко будет лучшим ответом на третий вопрос. Who mentions actors becoming famous for something else? Кто упоминает тот факт, что актеры становятся знаменитыми за что-то еще? То есть имеется в виду помимо своей основной деятельности, съемках в фильмах. Мы видим, что Мария из Мексики говорит, что члены актерского состава мыльных опер иногда записывают свои собственные музыкальные альбомы и становятся звездами. Так что Мария подойдет нам лучше всего для ответа на четвертый вопрос. Who can't stop doing something? Кто не может перестать что-то делать, остановиться что-то делать. Аня из России говорит, что ей следует признать, что она немножко помешана на видеоиграх, она большой их любитель. Слово «addict» вообще обозначает как бы зависимость, то есть человека зависимого. То есть ей это очень нравится, и она не хочет, ну, может быть, даже уже и не может перестать в них играть. So Anya from Russia will be the best answer. Exercise 3. Explain the words, phrases in bold. Make sentences. Tell your partner. Нас prосят объяснить значение слов, выделенных жирным шрифтом, составить с ними предложение и сказать эти предложения нашему товарищу. And the words in bold are antisocial, not social or friendly, unwilling to meet people. То есть антисоциальный. Couch potatoes, people who spend a lot of time sitting on the couch and watching TV. То есть те люди, которые проводят много времени сидя на диване и смотрят телевизор, называются couch potatoes, диванные картошки. Это если переводить дословно. Unfair,
Not right or just, нечестно, несправедливо. Unwind. Relax. Can't beat, there is nothing better. Нет ничего лучше. Blaring. Making a loud noise. То есть, когда музыка очень громко играет. Catchy. Easy to remember, то есть запоминающаяся, прилипчивая мелодия. Sing along. Join in and sing at the same time at something or somebody else. Это у нас подпевать. Ну или они поют вместе, да, арендуют комнату и поют, подпевают друг другу все последние музыкальные хиты, наверное. It's such a good laugh, an enjoyable time, great fun. Прекрасно проведенное время, это очень весело. I can take it or leave it. It doesn't matter to me if I do it or not. Мне не важно, делаю я это или нет, я в основном равнодушен к чему-то. Predictable, obvious, what is going to happen, то есть предсказуемо, очевидно. I have to admit, I must confess, следует признать. Но здесь Аня признается, что она немножко зависима от видеоигр. Addict. Addict – это у нас существительное. Somebody who likes a certain activity very much and spends a lot of time doing it. То есть большой любитель чего-то, в данном случае видеоигр. Incredible. Amazing. Невероятный. Malls. Large shopping centers. То есть большие торговые центры. У нас моллы тоже появляются достаточно давно причем. And the sentences may be like: I think that writing on school desks is antisocial. My dad is such a couch potato. He is always watching football. David thinks it is unfair that students get homework at the weekends. I listen to music to unwind. You just can't beat the feeling of lying on a beach under the sun. My grandfather doesn't like the party as the music's blaring. I like the catchy t-shirt you are wearing. On school trips we always sing along to songs on the radio. You'll love the new comedy, it's such a good laugh. Fish is okay as food, but I can take it or leave it. I didn't like that book as it is too predictable. I have to admit that I enjoy going to the theater. My elder brother is a music addict and he has got loads of albums. I think the new Harry Potter film is incredible. In America, lots of kids hang out at the malls. У нас, по-моему, уже тоже много подростков и молодых людей тусуются в моллах, в больших торговых центрах. B. Think of an alternative title for the article. Give reasons. Нас просят подумать об альтернативном заголовке для статьи и обосновать свой выбор. Ну и, например, заголовок может быть таким: Teenage Couch Potatoes, The Sitting Generation. То есть мы оставляем вопрос и поднимаем в конце тон. Какие могут быть обоснования? I chose this title as it asks whether today's teenagers do anything else apart from sitting on the couch and watching TV. То есть, что в первом, что во втором случае используется вопрос, чтобы привлечь интерес читателя. И, в принципе, это вполне эффективный прием. Speaking. Exercise 4. Read again and make notes about how teenagers entertain themselves. Use your notes to tell the class. Record yourselves. Интересное задание, которое просит вас вновь прочитать текст и сделать заметки о том, как подростки развлекаются. Использовать свои заметки нужно для того, чтобы рассказать об этом классу и записать себя. Пример вашей речи может быть следующим. A lot of teenagers in the United Kingdom enjoy watching DVDs. Others like dancing to music in clubs. In Mexico, lots of teenagers enjoy watching telenovelas, which are like teenage soap operas. Lots of teenagers in Japan enjoy karaoke, while in India they like Bollywood movies. Teenagers in Russia enjoy playing video games and going to malls with their friends, if they live in big cities. То есть мы видим, что собраны у нас все активности практически, да, упомянутые в тексте. И эти активности одна за одной озвучиваются в вашей речи. В принципе, все не так сложно. Vocabulary, entertainment. Exercise 5. Listen to the piece of music. Is it catchy? Can you sing along with it? Where could you hear it? Theater, cinema or TV? Сейчас мы прослушаем музыкальный фрагмент.
Нам нужно будет ответить на вопрос, запоминающийся ли этот фрагмент, можем ли мы ему подпевать, и где мы могли бы услышать такую музыку, в театре, в кино или по телевизору. So let's listen. Ну что ж, в качестве примера давайте представим, что это действительно запоминающаяся мелодия, и скажем: Yes, it is catchy. I can't sing along with it as I don't know the words. Сложно подпевать, когда мы не знаем слов, и в этом отрывке их действительно нет. And I think you could hear it on the TV. Вероятнее всего, такую музыку можно услышать по телевизору. Может быть, даже это фрагмент из саундтрека какой-нибудь из мыльных опер, о которых нам рассказывала Мария, которая живет в Мексике. Exercise 6. What forms of entertainment do young people in your country like? Make a list. Нас спрашивают, как молодые люди развлекаются в нашей стране, и просят составить список. And to start, there is playing video games. В качестве примера и начала нам даны видеоигры. And we can add that in our country young people like watching television, going to the cinema. Небольшой список, но я думаю, вам есть что к нему добавить. B. Which forms of entertainment do you like or not like? Why? Use the adjectives below to support your opinion. Вас спрашивают, какие виды развлечений вам нравятся, а какие нет, и почему. Нужно использовать прилагательные, что у нас ниже, для того, чтобы поддержать наше мнение, сделать его более обоснованным. Естественно, у каждого будут свои такие формы, да, которые нравятся, а которые нет, поэтому давайте разберем прилагательные. Gripping – захватывающий дух, relaxing – позволяющий расслабиться, exciting – волнующий, увлекательный, pointless – бессмысленный, interesting – интересный, a good laugh – веселый, развлекающий, repetitive – повторяющийся, скучный. Ну и понятно, что только pointless и repetitive мы можем использовать для того, чтобы описывать те занятия, которые нам не нравятся, а все остальные подойдут для тех, что мы любим. Exercise 7. Choose the correct word. Which form of entertainment is each sentence related to? TV programs, theater, cinema or books. Нас просят выбрать правильное слово и ответить на вопрос, к какому виду развлечений у нас относится каждое предложение. К телепередачам, театру, кино или книгам. The Phantom of the Opera has a very large cast. Вот этот had определяет как раз и слово cast. Потому что смысл предложения в том, что у мюзикла «Призрак оперы» был очень большой состав актеров. And this sentence is related to theater. Относится этот вид развлечений к театру. You need to book in advance if you are going to attend a performance. Если ты хочешь посетить представление, речь, скорее всего, о театре, тебе нужно забронировать билеты, да, места заранее. And it is related to theater again. Plays are performed on stage. Пьесы у нас действительно исполняются на сцене, а не на экране. And the sentence is related to theater. Have you seen Superman Returns? It got very good reviews. Ты уже видел фильм «Супермен возвращается» или «Возвращение Супермена»? Он получил много хороших обзоров, отзывов. And it is related to cinema. I don't really enjoy watching ones with subtitles. Мне не нравится смотреть, ну или фильмы, или какие-то другие произведения с субтитрами. And it can relate both to TV programs and cinema. Как к телепередачам, так и кино могут относиться у нас какие-то вещи с субтитрами. Harry Potter has an unpredictable storyline. Конечно же, сама сюжетная линия здесь важна, а не сценарий. And it can relate to both cinema and books. Как к книгам, так и к кино может относиться тема Гарри Поттера. Сергей Бодров directed Prisoner of the Mountains. Сергей Бодров, известный режиссер наш, снял фильм «Кавказский пленник». То есть он был его режиссером, он его срежиссировал.
and it relates to cinema. I often sing along to the tune of soap operas. Я часто подпеваю тематическим мелодиям мыльных опер. Здесь речь идет, скорее всего, о тех музыкальных отрывках, которые мы часто слышим в начале, да, которые у нас предваряют показ, собственно, самих мыльных опер. And it relates to TV programs, probably. Мыльные оперы у нас показывают в качестве телепередач. War and Peace is best seller. То есть «Война и мир» — это бестселлер. Такое слово вы наверняка слышали. Книга, которая продается на расхват, как горячие пирожки. And it relates to books. They are remaking Anna Karenina, and it is expected to become a box office hit. Когда у нас речь идет о фильмах, те же бестселлеры, да, то есть очень популярные фильмы, по-английски называется box office hit. Box office, мы помним, это место, да, где продаются у нас билеты в кино. То есть для книг это бестселлер, для фильмов box office hit. And it relates to cinema, of course. Writing a survey, написание опроса. Exercise 8, a task for your portfolio. Prepare 10 yes-no questions about TV and other popular entertainment forms in your country and carry out a survey in your class. Write a paragraph reporting the results. The results of my survey showed that about a third of the students in the class have their own TV, etc. Это уже у нас идет пример того, какие могут быть результаты. А вот у нас вопросы, да. Общая тема. Yes, no, куда поставить галочки. Do you have your own TV? Есть ли у тебя свой телевизор? Do you watch TV for more than 2 hours a day? Смотришь ли ты телевизор более 2 часов в день? Формируйте вопросы так, чтобы на них был однозначный, четкий ответ. То есть наша задача сделать такой опросный лист, выполнить это исследование, да, провести его, carry out, и представить результаты классу. Результаты должны быть в виде небольшого параграфа. Мы можем продолжить список этих вопросов, например, такими. Do you have a PC at home? Do you play a lot of video games? Do you watch a lot of DVDs? Do you go clubbing often? And you can add your own questions. Можете добавить свои вопросы. Ну и как только у вас будут результаты, вы основные выводы можете написать по вот этому образцу. Exercise 9. Think of 10 words you have learned in this lesson. Make sentences using them. Close your books and tell a partner. Вас просят припомнить 10 слов, которые вы узнали на этом занятии, составить с ними предложение, закрыть ваши учебники и сказать эти предложения вашему товарищу. Лучше всего предложение составлять с теми словами, которые у нас были выделены жирным шрифтом, тем более они у нас уже есть, мы их делали в упражнении номер 3. Нужно их всего лишь чуть-чуть изменить. Television has proved that people will look at anything rather than each other. Ann Landers, US Advice columnist. Телевидение доказало, что люди будут лучше смотреть на что угодно, только не друг на друга. Это высказывание принадлежит Энн Лендерс, американской колумнистке. Колумнистка — это человек, который пишет статьи в колонке журнала, например. Интересная мысль, которую стоит обдумать. So that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.